Hoy vamos a descubrir cinco antiguas. Y desgostados Silva Washington $4. Que han sorprendido a coleccionistas de todo el mundo por su increíble rareza. Su fascinante historia. Y los asombrosos precios que han alcanzado en subastas. Una de estas monedas podría valer muchísimo más de lo que imaginas. Y la última de la lista ha dejado sin palabras, incluso a los expertos. Asterisco primera vista. Esta moneda de Washington IV de 1970 en mal estado puede parecer una simple moneda vieja, sin ningún valor. Su superficie desgastada, los marcos de circulación, y el color opaco hacen que muchas personas lo gastan sin pensarlo dos veces. Pero aquí es donde comienza la sorpresa. Algunas monedas de 1970 han llamado atención de los coleccionistas por detalles muy específicos que pueden convertir una pieza común en una moneda realmente especial. Por eso, antes de guardar o gastar una moneda como esta, vale la pena observarla con mucho cuidado. El Washington IV de 1970 sigue siendo una moneda muy querida por los coleccionistas estadounidenses. En el anverso aparece el retrato de George Washington, diseñado por John Flanagan, mientras que en el reverso se encuentra el aguila con las alas abiertas, un diseño clásico que representa la fortaleza y la libertad de los Estados Unidos. Aunque melones de estas monedas fueron acuñadas, no todas sobrevivieron en las mismas condiciones, y algunas desarrollaron características que hoy despiertan en gran interés en el mercado o numismático. Moneda está muy desgastada. Primero revisa la fecha para confirmar que realmente es de 1970. Después observa la marca de seca. Si tiene una D, fue acuñada en Denver. Si no tiene marca, fue acuñada en Filadelfia. También es importante examinar los números de la fecha, las letras y los bordes de la moneda, un era de acuñación, un doble grabado, una grieta de cuno o cualquier detalle inusual puede aumentar considerablemente el interés de los coleccionistas. En la mayoría de los casos, una moneda de 1970 recirculada tiene un valor cercano. Sin embargo, si presenta un era de acuñación auténtico, una característica muy certificada por expertos, su valor puede aumentar de manera significativa. Los ejemplares mejor conservados y con una calidad excepcional también son muy buscados, especialmente aquellos con un brillo original poco común. Para una moneda de esa edad, si encuentras una moneda con detalles inusuales, evita limpiarla. Muchas personas creen que una moneda brillante vale más, pero en realidad la limpieza puede reducir su valor para los coleccionistas. Lo mejor es conservarla, tal como está hoy. Si sospechas que tiene algo especial, hace que un especialista la examine y la autentique. Lo más emocionante del coleccionismo es que nunca sabes cuando una moneda aparentemente común puede esconder una historia extraordinaria. Una vieja moneda de Washington IV de 1970, incluso en mal estado, merece una revisión cuidadosa, porque los pequeños detalles son los que pueden marcar la diferencia. Así que la próxima vez que encuentres una de estas monedas en un cajón, una alcancía, o entre ti y cambio, tomatos minutos para observarla con atención. Es pequeño $4 podría ser interesante de lo que parece y convertirse en una de las piezas favoritas de tu colección. A simple vista. Este Washington IV de 1980 en muy mal estado, parece una moneda que ha perdido todo su atractivo. Los ecos de circulación han desgastado gran parte de sus detalles. El brillo original prácticamente ha desaparecido, y las marcas de uso cubren casi toda la superficie.
La mayoría de las personas la gustaría, sin pensarlo dos veces. Sin embargo, los coleccionistas experimentados saben que incluso una moneda tan desgastada puede esconder una historia sorprendente y, en casos muy específicos, vale mucho de lo el Washington Quarter de 1980 fue acuñado durante una época en la que millones de monedas entraban en circulación cada año. En el anverso se encuentra el retrato del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, mientras que el reverso muestra la clásica aguila con las alas extendidas, un diseco que durante décadas representó el orgullo y la fortaleza del país. Aunque la mayoría de estas monedas son comunes, algunas piezas lograron destacar gracias a errores de acuñación, details poco habituales o estados de conservación excepcionales. Lo primero que debes hacer es revisar la fecha y buscar la marca de seca. Si aparece una D, significa que fue acuñada en Denver. Si tiene una P o presenta marca, corresponde a otra seca. Después observa cuidadosamente los números de la fecha, las letras, el borde y el retrato de Washington, un doble grabado, una grieta de cuno, un descentrado o cualquier otra animalia auténtica puede despertar un gran interés entre los coleccionistas y aumenta considerablemente el valor de la moneda. Aunque una moneda de 1980 muy desgastada normalmente conserva un valor cercano al nominal, existen excepciones que han sorprendido al mercado numismático. Los ejemplares con errores de acuñación certificados y muy poco comunes pueden alcanzar miles de dólares en subastas especializadas. Las monedas sin circular y con una calidad extraordinaria también son muy buscadas, especialmente cuando conservan un brillo original impecable y una acuñación perfecta. Estas mismas características son las que realmente hacen que algunos Washington Quarter destacan sobre millones de monedas similares. Un consejo importante es no limpiar la moneda. Aunque puede parecer una buena idea, elimina la sociedad para que luzca mejor. Hacerlo puede reducir su valor para los coleccionistas. La patina natural y el desgaste producido por el paso del tiempo forman parte de su historia y son aspectos que los expertos tienen muy en cuenta al momento de evaluar una pieza. Cada moneda cuenta una historia diferente. Este Washington Quarter de 1980 ha pasado por innumerables manos y ha sobrevivido durante décadas, y eso ya lo convierte en un pequeño testigo de la historia. Antes de gastarlo, observalo con atención, vaya una buena luz, un pequeño detalle, una marca inusual o un error de acuñación, podría convertir una moneda aparentemente común en una pieza muy interesante para cualquier colección. La próxima vez que recibas un cuarto de dólar antiguo en tu cambio, recuerda que las mayores sorpresas suelen encontrarse donde menos lo esperas. Este Washington Quarter de 1974 en condición muy desgastada, y con una apariencia vieja, y sucia puede parecer una moneda sin importancia. Después de décadas de circulación, la sociedad acumulada, los reyes, el desgaste de los detalles, y la pérdida de brillo hacen que muchas personas lo ignoran o lo gastan inmediatamente. Sin embargo, los coleccionistas saben que la verdadera historia de una moneda no siempre se refleja en su aspecto. En ocasiones, una pieza que parece completamente común puede esconder características muy interesantes que pasan desapercibidas para la mayoría de la gente. El Washington Quarter de 1974 mantiene el clásico diseco con el retrato de George Washington en el anverso y el aguila de alas abiertas en el reverso. Un diseco que fue utilizado durante muchos años y que hoy sigue siendo
o de los favoritos entre los aficionados a la numismática. Aunque melones de estas monedas fueron acuñadas, algunas presentan detalles poco comunes que pueden llamar la atención de los especialistas. Por esa razón, cada ejemplo merece una revisión cuidadosa antes de decidir si vale la pena conservarlo. Lo primero que debes revisar es la fecha y la marca de seca. Una moneda con la letra D fue acuñada en Denver, mientras que una sin marca proviene de Filadelfia. Después observa con mucha atención el board, las letras, los números de la fecha y el retrato de Washington. Algunos ejemplares muestran errores de acuñación, como doble grabado, grietas de cuño, pequeños desplazamientos del diseño o marcas producidas durante el proceso de fabricación. Cuando estos errores son auténticos y están certificados, pueden despertar un gran interés entre los coleccionistas. Aunque una moneda de 1974 en condición recirculada normalmente tiene un valor cercano a la fecha, los ejemplares con errores de acuñación, poco comunes, pueden venderse por miles de dólares en el mercado o numismático. Las monedas mejor conservadas, con detalles completos y brillo original, también pueden alcanzar precios elevados cuando reciben una calificación alta por parte de una empresa profesional de certificación. Es precisamente la combinación de rareza, estado de conservación y autenticidad lo que determina el verdadero valor de una moneda. Un error muy común es limpiar una moneda antigua, pensando que así aumentará su precio. En realidad, ocurre lo contrario. La limpieza puede dañar la superficie original y disminuir el interés de los coleccionistas. Si encuentras un Washington Quarter de 1974 con un aspecto inusual o con posibles errores, lo más recomendable es conservarlo tal como está y pedir la opinión de un experto antes de hacer cualquier modificación. Cada moneda antigua tiene una historia que contar. Este Washington Quarter de 1974, aunque hoy luzca viejo, sucio y muy desgastado, ha sobrevivido a décadas de uso y todavía podría guardar una sorpresa, para quien se tome el tiempo de examinarlo con cuidado. La próxima vez que encuentres o entre tus monedas olvidadas, no lo dejes por su apariencia. Los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia. Y una moneda que parece no tener ningún valor, podría convertirse en una pieza muy apreciada dentro de una colección. Este Washington Quarter de 1984D con una apariencia oxidada, muy desgastada, y en condición baja puede parecer una moneda destinada únicamente a seguir circulando. Su color oscuro, los marcas producidas por ecos de uso, y los detalles casi borrados hacen que la mayoría de las personas en siquiera le prestan atención. Sin embargo, los coleccionistas más experimentados saben que el aspecto exterior no siempre determina el verdadero interés de una moneda. En algunos casos, un simple cuarto de dólar puede esconder características que lo convierten en una pieza muy USCA dado la marca de debajo de la fecha, indica que esta moneda fue acuñada en la casa de moneda de Denver. Durante 1984 se produjeron melones de Washington Quarters, pero no todas las monedas salieron exactamente iguales. Algunas presentan pequeños errores durante el proceso de acuñación, que hoy despiertan la curiosidad de los coleccionistas. Por eso, incluso una moneda muy gastada merece una revisión cuidadosa antes de decidir si vale la pena conservarla o gastarla. Observa con atención el retrato de George Washington, la fecha de 1984, las letras Liberty y En God We Trust, así como el board de la moneda. Si notas un doble grabado visible, una grieta de cuño, un golpe de acuñación fuera del centro,
o qualquer detail fuera de lo normal, podrías estar frente a una pieza diferente. Aunque estos errores no son comunes, cuando son auténticos y están certificados, pueden aumentar considerablemente el interés entre los coleccionistas. También es importante aclarar que el colomaran los monjes o el aspecto desconocido que a veces presentan estas monedas normalmente son el resultado de la sociedad, la humedad o la corrosión superficial. Estas características por sí solas generalmente no aumentan el valor de la moneda, y, en muchos casos, incluso pueden reducir el interés de los compradores, lo que realmente puede hacer valioso en Washington 4 es la presencia de un era de acuñación poco común, una variedad reconocida, o el estado de conservación excepcional. Una moneda de 1984 muy circulada normalmente conserva un valor cercano al. Sin embargo, algunos ejemplares con errores importantes y certificados han alcanzado precios de miles de dólares en subastas especializadas. Las monedas sin circular y con calificaciones muy altas también son muy apreciadas, porque son mucho más difíciles de encontrar después de tantos en Tienes en Washington. 4198 de cómo este. Evita limpiarlo o intenta mejorar su apariencia. La limpieza puede dar marcas permanentes y disminuir el interés de los coleccionistas. Lo mejor es conservar la moneda, tal como está, y examinarla cuidadosamente con una lupa y una buena iluminación. Un juego de tal que para muchos pasar desapercibido podría ser exactamente lo que un coleccionista está buscando. Antes de gastar cualquier cuarto de dólar antiguo, tomatos minutos para revisarlo con atención. Porque las mayores sorpresas del mundo de la numismática suelen apreciar en las monedas que menos llaman la atención. A primera vista, este Washington 4 de 1977 en muy mal estado, y con una apariencia oxidada, parece una moneda sin ningún valor especial. Su superficie está muy desgastada. El brillo original prácticamente ha desaparecido, y los monjes oscuros producidos por ecos de circulación hacen que muchas personas lo gastan sin siquiera observarla. Sin embargo, los coleccionistas más experimentados saben que una moneda antigua nunca debe juzgarse únicamente por su apariencia. En ocasiones, los detalles más pequeños pueden convertir una pieza común en una moneda muy interesante para el mundo de la numismática. El Washington 4 de 1977 conserva el clásico retrato de George Washington en el anverso y el tradicional aguila con las alas extendidas en el reverso. Un diseño que acompaña melones de estadounidenses durante varias décadas, aunque en no se acuñaron melones de ejemplares. Algunos presentan características poco comunes, que hoy son muy buscadas por los coleccionistas. Por esa razón, cada moneda merece una inspección cuidadosa antes de terminar nuevamente en circulación. Lo primero que debes revisar es la fecha y la marca de seca. Si encuentras una D, significa que fue acuñada en Denver. Si no tiene marca, fue acuñada en Filadelfia. Después examina cuidadosamente las letras, el retrato de Washington, el borde y el reverso de la moneda. Busca señales de doble acuñación, grietas de cuno, golpes fuera del centro, exceso de metal o cualquier detalle diferente al diseño normal. Estas variedades son mucho más importantes para los coleccionistas que el simple desgaste causado por el uso diario. Es importante recordar que el color oscuro, el aspecto descosido, la percepción acumulada normalmente levantan el valor de la moneda. Estas características suelen ser consecuencia del paso del tiempo, la humedad o las condiciones de almacenamiento. Sin embargo,
Si una moneda descostada presenta un era de acuñación auténtico, heredad reconocida por los especialistas, puede despertar un gran interés dentro del mercado numismático, en conditions muy circuladas. En Washington quarter de 1977, generalmente avail solo su valor facial, pero cuando aparece un ejemplar, con un era importante, certificado por una empresa profesional, su precio puede aumentar hasta miles de dólares, en subastas especializadas. Por otro lado, los monedas que permanecidos sin circular y conservan todo su brillo original pueden alcanzar valores mucho más altos debido a su excelente estado de conservación y la fuerte demanda entre los coleccionistas. Nunca limpies una moneda antigua pensando que así valdrá más. La limpieza puede eliminar la superficie original y reducir considerablemente su atractivo. Para los expertos, lo mejor es conservarla exactamente como fue encontrada, y revisarla cuidadosamente con una lupa y buena iluminación. Muchas veces, el verdadero tesoro no está en el color de la moneda, sino en un pequeño detalle de fabricación que muy pocas personas logran descubrir. Cada Washington quarter tiene su propia historia. Este ejemplo de 1977, aunque hoy luzca viejo, sucio y muy disgustado, ha sobrevivido durante décadas y todavía puede guardar una sorpresa para quien tome el tiempo de examinarlo con atención. Antes de gastar cualquier cuarto de dólar antiguo, míralo dos veces. Nunca sabes cuando una moneda aparentemente común puede convertirse en una pieza muy interesante para una colección.